Приветствую, дорогой друг, я Алекс Рай, и мы проходим Fallout 4. Итак, дорогие друзья, в прошлой серии мы с вами добыли, скажем так, кусочек мозга Келлога и отправляемся в его воспоминания. Итак, что же у нас из этого получится, давайте узнаем. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. Насколько я помню, у Куплинова в этом моменте была ошибка, он быстренько пробежался по воспоминаниям. Но мы сейчас все это дельце подправим, послушаем каждое мнение выжившего о Келлоге, о его сыне, о его, вернее, о его жене, о нашем сыне и все такое прочее. Но при этом я не понимаю, откуда в мире, где полупроводники не изобретены, создано вот такое вот хождение по мозгам чужих людей. Непонятно. Это мы где? Меня очень радует данная обстановка, поскольку это мне напоминает первый и второй Fallout. Я так понимаю, это дело происходит примерно во втором Fallout, так как тут кое-кто только-только присоединился к ИКР. Это значит, что империя Тандис, можно так сказать, только разрастается. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. Так, давайте-ка послушаем. Such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Значит, мать у Келлога все-таки умерла. The only thing that will protect you in this world. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Is that... People are always hoping for something better. They usually end up with something worse. You need to learn to use it if you're going to survive. Что там насчет бати? Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. А представьте, это где-нибудь в Джанктауне сейчас дело происходит. Там же была какая-то банда в отеле во второй части. Вернее, в первой. Что же я несу? Итак, главное нам воспоминания вовремя прослушивать, поскольку они вот так пропадают в определенные моменты. О, вот мы и Сан-Франциско. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. You focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like.
А вот Сара, похоже, его жена. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Упоминание о хабе это очень-очень-очень радует. Almost certainly lived longer. У вас даже была мэрия маленькая. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. И смотрите, там у нас мост Золотые ворота. I thought San Francisco was my chance to start fresh. That was the hot shot. Только вот беда. Он тут целый, хотя на самом деле он был разрушен во втором Fallout, и его использовали халбологи для шаттла, чтобы использовать этот мост Золотые ворота как взлетную полосу для своего шаттла, чтобы на нем улететь. It all worked out pretty damn well. Но хабологи в дополнение Nuka World к этому 4-му Fallout это очень жалкое зрелище. Come on, Sarah, you've got to Просто ничтожное. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you... Ой, зря ты налаживаешь связи, Келлог. a little Mary too. Тут со связями нужно быть очень аккуратным. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Интересно, вот представьте, если бы избранный из 2-го Fallout с ним встречался в Сан-Франциско, проходил бы мимо него. Это было бы круто. This is what's gonna keep you and Mary safe. Поэтому этот персонаж мне так сильно импонирует. Он напоминает мне 2 старых частей. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got her. Плач младенца тут из 3-го Fallout используется. Понятно. Идем, значит, дальше. По этим синапсам, по нервным клеткам. How did you think this was going to end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? И тут, похоже, его жену и дочку, к сожалению, убили. Like dogs. And you weren't there to help them. И он наверняка их завалил еще как. По полной, наверное, их просто прикончил. Так, пойдемте дальше. Интересно, где мы здесь? There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Девочки. Может это быть Нюрина? I always got paid in the end, one way or another. There was always a job for someone like me. It didn't matter what it was. It didn't matter who I was. А прикольная мордочка у крутокрыса. I got pretty good at it. Sit down. I don't remember much from that time. It all kind of blends together. It was almost always a bar, though. That's universal. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. Suit yourself. Мне бы хотелось увидеть в такой графике Марипозу, Наварро и остальные локации старых частей.
Но, слава богу, их хоть тут мельком показывают. Можно хоть помечтать, попредставлять. Кстати, довольно большая голова у Рада оленя здесь. That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Значит, Келлог занимался убийством семей. Да. Не очень-то это, конечно, все хорошо. Далеко не очень. А вот его, похоже, нанимают в институт. Там уже и синты стоят. Mr. Kellogg, I'm glad you decided. First synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. You heard all sorts of rumors about the Institute, but I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed, and I had the expertise they needed. It turned into a permanent arrangement. Suited me just fine. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Очень мне нравится вот этот I'd come to terms with life. безбашенный, агрессивный, злой, эгоистичный, безнравственный практически персонаж. Он к этой вселенной постапокалипсиса подходит как нельзя как. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748. Initiate. И что вы не стреляете? Видели, как этот чувак крут? Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Почти целая. Похоже, это у нас тот инцидент с криокамерами. Eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me. And I made sure they knew it. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. Guess the old man didn't want so many. Интересно, что это за старик? Too bad he left alive the one person he shouldn't have. А вот и мы. I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but I never like to. And yeah, I guess it did remind me of her.
I'm a cold-hearted bastard for sure, but still human. И последний доступ к воспоминанию. Сейчас будет запасной подопытный. Или же мы. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if he somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If he could take me out, they won't be able to hide from him for long. Если он даже меня смогла одолеть, вы ничего с переводом не напутали, дорогие разработчики? Итак, давайте ищите. Ну? This is the one. Here. Open it. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's going to be fine. Come here. Come here. No. I've got him. Let the boy go. I'm only going to tell you once. I'm not giving you son. Ну-ка, реакция. Get the kid out of here and let's go. Ну, похоже, ревет там. At least we still have the backup. Cryogenic sequence Ну-ка. initialized. Ага, он уже стучится, ломится. Не понимает, что происходит. I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. Итак, похоже, последнее воспоминание, где мы с вами наконец увидим Шона. И что с ним стало? Опа, вот и он. Your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. Какие-то книжки про ядерные The взрывы. old man's pet project, so here we were. Жалко не приблизить. Me and the kid, like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Интересно, о каком старике он говорит все время? Что за старик, интересно, его такой нанял? It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. А ну-ка, кто у нас там дальше? Они там, похоже, какой-то рассказ слушают или истории по радио. Kelloga. It's okay. Ну-ка. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. One of these days you're gonna get your head. А у него хороший плащик, слушайте. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue.
Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Угу. То есть нам надо будет отправиться в светящееся море, я как понял. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back. Вот смотрю я на Келлога и думаю, у тебя имплантатов, конечно, завались. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Малодушный наемник киборг. С характером прошлых частей. Вот это реально круто. Телепортнуло как нашего охотника секунду назад. С одного места на другое. X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Вау. Bye. Келлог у нас, похоже, немного расстроился. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Ну, я так полагаю, больше нам здесь делать нечего. И выход у нас напоминает выход из Tranquility Lane из третьего Fallout. Так, в событиях что? Ну-ка, договаривай радио. Короче, что-то там про Пайпер. Но мы выходим на этот раз не из двери, а из телевизора. По сути, виртуальная реальность, она как виртуальная реальность идет, это одно. А здесь мы уже попадаем в мозг человека. Это другое. Так как виртуальную реальность создали без полупроводников, огромная гигантская машина размером с убежище в третьей части, то тут совсем другое. Тут без полупроводников, мне кажется, в мозги попасть вообще нереально. Но это все-таки Fallout. У них тут своя физика, своя история и свои законы природы. That's not surprising. All the synapses in your brain have just been pulled apart, connected to someone else, and then pulled back together. I injected you with a large stim pack while I was pulling you out. That should ease things. Are you ready to talk about what happened in there? Mm-hmm. Virgil. There's more than one person who knows about the Institute. Virgil, that scientist who escaped. I didn't know Institute scientists could defect. This changes everything. He could answer all sorts of questions. Where did the memory say he was? Похоже, нам нужно будет отправиться в светящееся О, Господи, светящееся море. Опять я заикаюсь. Ну да, там идеальное место, чтобы спрятаться. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. Если это так, он реально такой умный. Угу. Какая защита от радиации не может понадобиться? How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Rad-Away. You'd need as much as you could carry. Maybe more. A sealed environment suit would be great, if you could find one. Or maybe one of those suits of power armor. That would be perfect. Понятно, значит, отправимся туда в силовухе. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. And be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Открыто достижение. Опасные мысли. Хорошо, что мы все как следует просмотрели. А вот это нам пригодится. И пора нам в светящееся море улепетывать. А где у нас ник наш? Так, ник, похоже, наверху. Но после патча игра стала еще плавнее. Мне это определенно нравится. Итак, ник. Hey, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. I was right. I should have killed you when you were on ice.
Вау, у Ника Валентайна теперь другой голос. Это очень круто. You wanna try for round 2? Let's go. What are you talking about? А, господи, нет, он старый голос. Это его, похоже, коротнуло ненадолго по скрипту. Wait. Were you just playing a joke on me? Guess that's for you to wonder, and for me and Kellogg's memories to know for sure. А я уж подумал, с патчем к Нику поменяли голосок на более кибернетический, что ли. Ладно, возьму с собой Ника. Let's get going, Nick. Been one heck of a ride so far. Let's see where it takes us next. Но сперва наведаемся в небольшой секрет, который у нас здесь находится в добрососедстве. И он мне очень напоминает Клэмот, дыру из второго Fallout. Нравится мне это местечко, очень нравится. Вот бы все города в этом 4-м фоле такие были. А то Bethesda такая: нам нужно быть в этой игре более мягче, более цивилизованнее, более добрее. Ах, гадость. Так, что это у нас? 3-й рельс. Прозвучало как 3-й рейх какой-то. Так, куда мы попадаем теперь отсюда? Hancock says newcomers are welcome in the third rail. Go on in. Так, нам надо здесь найти отель специально. Ядерка. Ой-ой. Понятно, значит, это мы можем украсть. Не, нам не сюда. Нужно нам здесь найти отель. Поскольку в отеле на 3-м этаже кое-кто будет. Так, летучий корабль какой-то у вас тут. Мы там с кем-то должны были поговорить, с Хэнкоком, походу. Да, вот вроде бы отель. Так, похоже, нам куда-то сюда. Это у нас выходит в добрососедство. Тут пусто. Еще повыше. Или мы, похоже, опять зашли не туда. Хм, странно. Бродяги тут спят. Странное местечко. Довольно-таки странное. Нет, не сюда. А это у нас что? Не, мне в магазин не надо. Нет, спасибо. Склад, 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 склад. А, вот он отель. Рексфорд. Сюда нам надо подняться наверх. Out in the lobby all day again, or are you actually going to go down and do some work? Being available to the customers is work. Поднимемся выше. Третий этаж. И смотрите, кто у нас здесь. Это же представитель Волт-Тек. О, да, чувак, это я. Wait, are you from Volt-Tec? I am Volt-Tec. 20 years of loyal service, and now look at me. I wasn't on the list. But you, look at you. 200 years, and you're still perfect. How's that possible? Угу. Давайте-ка расскажем ему про криостазис. The vault had these pods that froze us in place. I only thawed out recently. What? Volt-Tec never told me that. Unbelievable.
Они вам, похоже, о многом не рассказывали. Обидно, но ты все равно обречен стать диким, страшным гулем. Одичавшим, вернее. I'm so sorry. I didn't know this would happen. You know, you're the only other person I met from before. Oh God, I've been so alone here. No Commonwealth settlement, once a ghoul with 200 years of Volt-Tek seals experience. В смысле с 200-летним опытом? Вообще-то, дружище, когда бомбы упали, Волт-Тек тебя с собой в демонстрационное убежище не эвакуировала. Они тебя даже в обычное убежище не пустили, а значит, эти 200 лет не считаются, дружок. Не надо мне тут. Hey, you know, you could head back to Sanctuary. I'll come visit. I promise. Really? You will? Okay, I'll head over there right now. You promise you'll come visit, right? I'll see you there. Ребят, давайте-ка закругляться уже. Ну а продолжение ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья!